Ah, schön. Das ist schön. Sehr Ja. schön. Deutsch mit Indern oder Deutsch mit Deutschen oder Deutschsprachigen? Hier mit der deutschen Sprache. Also es gibt eine Conference und es in Jaipur stattfindet. Es Ja? findet in Jaipur statt und ich mache für diese Conference alle Übersetzungen und dann Voiceover auf Deutsch. Aha. Welche Konferenz ist das? Das ist IW, das ist International Inner Wheel Conference, das in Jaipur stattfindet in April, 18. April und 19. April für 2 Tage. So that's an international women organization that works for the betterment of women and child. Aha. Empowerment of So women and children. yeah, Okay. international inner wheel. It's just like Rotary Club. Okay. Okay. Und es kommen auch Mitglieder aus Deutschland. Yes, sir. Exactly. Now, sir. Ah, okay. Okay. Das ist interessant. Das Ja, ist sehr interessant. aber Okay. ich dachte das ja nicht, dass ich so viele Klasse vermisse. Eine Woche, ne? Ungefähr eine Ja, Woche. eine Woche. Ja, ja. Ich bin auch auf dem Weg zur Zeit. So, Aditi, kann ich in diesem Konferenz teilnehmen? nein, dir leider nicht. Es gibt nur eine Frau. Also für jede Sprache sie brauchen nur eine Frau. Also zum Okay. Beispiel, wenn du Französisch sagen oder Spanisch, dann kann ich dir weiter empfehlen. Nee, Aditi, Kann ich nicht. ja. Surbi meint, so viel ich das verstanden habe, als Teilnehmer. Kann sie da Ja, als Teilnehmer also zuhören? Ja, genau. Dafür kann ich dir einen Link schicken, ja? Also ich habe das ja Okay. zurzeit nicht bekommen, aber ich werde das heute vielleicht oder am Morgen werde ich den Link bekommen und dann werde ich dir weiterschicken. danke Aditi, danke schön. Ja, nur als Teilnahme. Ne? Als Teilnehmer wollte sie, oder Ja, sir. Teilnehmerin wollte sie dabei sein, mal zu hören, was da diskutiert wird. Okay. Ja, ich würde gerne das machen. Okay. So, dann Angel ist noch nicht da. Also sie kommt vielleicht im Laufe der Zeit. Und wo sind wir stehen geblieben? Also ich habe das vergessen, leider. Leider vergessen. Also ich war gerade bei dem Unterricht, als Abi reinkam. Also mein Unterricht hat ein bisschen länger gedauert. Viertel von 9 beginnt der Unterricht und bis Viertel nach 10 habe ich jeden Tag Unterricht. Okay. Und wir beginnen um 10:30. Also eine Viertelstunde Pause habe ich normalerweise. Also wenn ich dann das ganz pünktlich zu Ende bringe. Aber heute hat es ein bisschen gedauert. Länger gedauert, als ich erwartet habe. Also gibt einen Moment und dann bin ich gerade da mit unseren Büchern. So. Ich habe euch ein Übungsblatt geschickt. Habt ihr das bekommen? Yes, sir. Ja. Ja, das haben wir schon bekommen, ja, Herr. Das Übungsblatt, was ich dann euch geschickt habe, hat Übungen auf mit verschiedenen Konzeptionen. Also einige sind mit Nomen, einige sind mit Verben, Synonyme, Antonyme. Versucht mal diese Übungen zu Hause, das ist ein Material. Ich habe mein Advanced Diploma an der Osmania Universität, das ist dann C1, mit diesen Übungen Deutsch beigebracht. I taught my advanced diploma course at Osmania University with these exercises. I taught them grammar and language with these, the ones that I sent you.
So you could try them out for language and see how well you can do them. Okay. It's more zusatz, but since we are following and pursuing a different pattern and methodology here, hier geht es C1 nach dem Goethe-Institut. There we had the university syllabus, supposedly the same as far as grammar is concerned, but there the vocabulary was extra because at the university I also taught them poetry. We also did a small excello, a narrative, and a drama, a complete drama which we read, analyzed, and had a paper on that as well. So naturally, syllabus at a university would be different. It's much more than what we are doing here. Okay, so we stopped the other day at multitasking. Und auch hier vielleicht. So, Ja, es soll be Frage. Sir, ich Ja. habe Probleme mit Grammatik. Mit welcher Teil Grammatik? Sir, wo, über, weshalb, worin und was. Das ist kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Also Moment mal, wo sind wir jetzt? Abschlussanzeige, Redemittel, Soft Skills, Soft Skills. Ich habe die Seite nicht notiert. Normalerweise bin ich immer bereit mit diesen Sachen, aber heute leider habe ich nicht genug Zeit gehabt. Yes, so now we have that. Nominalstil, this we have not done. Have we done this? No, we have not done this. Okay. So shall we start with the Nominalstil noch einmal? Are you more happier with that Nominalstil? Sir, Seitennummer? Intensive book. This is das Intensivtrainer. Deutsch Intensivtrainer, page 17, Seite 17. Habt ihr das Buch alle, Intensivtrainer? Ja. Ich auch. Sir, ich habe auch. Ja, Ja, PDF oder das Buch? Hardcopy? PDF, Hard. okay. Ich habe Hardcopy, Sir. Okay, Hardcopy in, ja. okay, das ist Seite 17. So, let's get back to our favorite topic. Unser Lieblingsthema, Nominalisierung und Verbalisierung. So, können wir diese Ausdrücke verbalisieren? How can we put this in a verbal style? Die Muttersprache frühkindlich erwerben. Die Muttersprache? Frühkindlich erwerben. Put it in a sentence, no? The sentence, your sentence is not complete. Yeah. The same thing, put it in a full sentence, please. Die Muttersprache erwirbt man frühkindlich. Okay, sir. Put it in a complete sentence so that we get to practice this in form of sentences. Dann sind wir diese Grammatik sicher. We are sure of this grammar or this structure. This is not grammar, this is basically Sprachgebrauch. Oder man kann auch mit einem Passivsatz das ausdrücken. Die Muttersprache wird in der früheren Kindheit erworben. Ja, das kann man auch sagen. Die Muttersprache wird in der früheren Kindheit erworben.
The choice is yours. You can take either form. Society form is good. Is more comfortable, right, Anil? Yeah, yeah. Yeah, take any one. It is less formal than what we have here. Die frühkindliche Erwerb der Muttersprache. This is ganz formal. Remember, this is more in the scientific language, written language, more in documents and official conference presentations und so weiter und so weiter. Und bei der gesprochenen Sprache normalerweise werden mehrere Verben verwendet. Nicht so viele Nomen. Warum? Weil im Deutschen können wir sehr, sehr lange Komposita Sir, can you hear bilden me? können. Yeah, I can, very much. Loud and clear. So, hast du eine Frage? Okay, okay. Die Muttersprache, Sir, der frühkindliche Nein. Nein, ich habe die Antwort verstanden. Ich nur frage, wenn die Muttersprache in Passive bildet, ja, Nee, von gibt es hier nicht. Von gibt es hier nicht. but von dem frühkindlichen Von is not there, so you don't need it. Remember, passive does not need von. Von is not Okay. necessary in passive. No? Aditi. Ein Brief wird Okay. geschrieben. Yes, Von sir. Yes, wem, sir. das ist nicht nötig. So, die Muttersprache wird in der früheren Kindheit erworben. Were you there when we started this topic? Nominalisierung und Verbalisierung? No, sir, no. Okay. So Kein ganz Problem. einfach, I can explain in just one sentence. Well, Nominalisierung bedeutet mehrere Nomen verwenden und Verbalisierung bedeutet diese Nomen, Adjektive und so weiter in Verbform umwandeln und verwenden. Okay. So that makes it easier to understand. Like Anil has very frankly and openly said here, the passive was easier than the form that Surbi gave. Die Muttersprache wird in der früheren Kindheit erworben. I understand that much easier, faster, quicker than this form in front of us. The early childhood acquisition of the mother tongue. Okay. This is very formal. So auch hier die Wichtigkeit des Unbewussten beim Spracherwerb. Oh. So how can we verbalize? Spracherwerben ist the verb. No. Unbewussten ist wichtig beim Sprachbewerb. Ja, wenn man eine Sprache erwirbt. Ich denke, wir haben schon gemacht, Sir. Ich habe eine Notes hier. Yeah, have you done this? I forget now. Yes, wir haben schon gemacht. Ich habe Notes. Diese Aufgabe, Anil? Ja, Nein. nein, ich habe. Ich weiß nicht. Ob ich habe Ausgabe gemacht? Ich weiß nicht. Ich habe Answer hier. Antwort. Nein, im Unterricht nein. Okay, tut mir leid. Vielleicht ich habe eine Homework, Ausgabe gemacht. Yeah. I think let's invest another 3 minutes. We'll finish it Yeah, within 3 minutes. kein Problem. Weiter Okay. again. Okay. So here, das Unbewusste, you have to keep this as it is. Unbewusste is the unknown. Das Unbewusste ist wichtig, wenn man eine Sprache erwirbt. Ja, Abi, Audio. Yes, sir. Ja, Nummer 3. I think yes, we did this. Correct. Ja, Anil, du hast es zu spielen und so weiter, ne? Ja, zu spielen ist ein Teil des. Ja. We did this. Aditi, bist du der U-Bahn oder? Ja, okay. Mache
Ist ja mit. Okay. U-Bahn. U-Bahn, also U-Bahn gibt es nicht bei uns. Metro gibt es. Metro, Yes. Metro, ja, Metro. Aditi wohnt in Delhi, ne? Yeah. Yes. In Delhi gibt es auch diese Metro. Okay, then let's take this one. This one we have not done. This one. This is a nicer one. Ich möchte zum Ausdruck bringen, dass ich mich darüber freue, dass ich an dem Projekt, oh mein Gott, Sprache durch Kunst teilnehme und einen Workshop leite. Ich möchte darüber freuen. Ein Moment. This is far too many verbs here also, correct? Yes. So we have to put this in a nominal style with a noun thing, less of commas and more formal, and the Lösung ist hier. Ich möchte meine Freude über meine Teilnahme als Workshop-Leiterin an dem Projekt Sprache durch Kunst zum Ausdruck bringen. Both the Nebensätze in the middle have been combined and put as in the noun form, along with the verbs at the end, teilnehmen and leiten. You combine them, build a noun out of them, and put them in one sentence, removing all the Nebensätze and commas. So, ich möchte meine Freude zum Ausdruck bringen. That is your first one. Ich möchte meine Freude zum Ausdruck bringen. I want to express my delight, my pleasure, my joy, my happiness. Now, that zum Ausdruck bringen is connected with möchte, also als Infinitivform geht das oder steht das am Ende des Satzes. The question, worüber freuen Sie sich? What are you delighted about? What are you happy about? What are you thrilled about? About the participation in the project called Sprache durch Kunst. About the participation. Über meine Teilnahme, also from Teilnehmen, Teilnahme, and also that I was heading a workshop, heading, not to head. So, als Workshop-Leiterin, also das ist feminine, it can also be Workshop-Leiter. An dem Projekt, so this part I take away from here, make nouns out of these two verbs, put them before an dem Projekt, and then finally put my infinitive. So now it sounds very, very formal. I would like to express my delight. In English, unfortunately, we have to bring that su plus infinitive to the beginning. I must, my delight about my participation as a leader of the workshop in the project called Sprache durch Kunst express. Okay, Satz Nummer 1, Satz Nummer 1. Das ist die Lösung da unten. And what has been given to us als Hint here, also als Tipp, formulieren Sie die unterstrichenen Satzteile im Nominalstil.
So this is a good hint for us that we have to concentrate on the underlined parts, which need conversion into a noun form. So let's look at the second one, Nummer 2. Und ganz langsam. Die in besonderer Weise sprachlich gefördert werden müssen. All this will disappear. So what can we say? Sprachlich gefördert werden müssen. Can we change this sprachlich gefördert into a noun? Müssen we can't touch because it's an auxiliary verb. The auxiliary verb cannot be nominalized. Auxiliary verb bedeutet Hilfsverb. Right? So Hilfsverb, you can't make a noun out of it. It has to be the main verb, the verb that is carrying the actual meaning, and that is gefördert. So what is the noun form of gefördert? Fjorden. Fördern. Fjorden. Fördert. Förderung. Oder Förderung. Förderung. It is better. Can we combine this with sprachlich also? Yeah. Yeah. So can we make a noun here now? Sprachförderung? Sprachförderung. Sounds good, no? Yes, sir. Sprachförderung. Okay. Now let's go on. Sprachförderung ist geht? Yeah, Sprachförderung. So what is wrong with Sprachförderung? It's a nice word. Nein, nein. Sprachlich Förderung. Ja, so sprachlich fördern, wir combine the two, wir kombinieren diese beiden und wir machen ein Nomen daraus. Okay. Yeah. So let's go on now. So how can we combine these two nouns, sir? Is there any rule? No, there's no rule. We need a noun, nominal stil. Okay, sir. So out of just Förderung, welche Förderung? Sprachliche Förderung. So why not call sprachliche Förderung as Sprachförderung? Okay. It means the same, correct? Sprachliche Förderung und Sprachförderung, die beiden sind gleich. Like you have this alternative also of mütterliche Sprache. Das ist dann Muttersprache. Yes. Maternal language is mother tongue, no? So we take this thing together, we build a nomen now. Okay, so now let's go on. Let's go on to the next task. Yes, sir. Yeah, now let's go on. Zum Beispiel Kinder und Zimmer. Wir sagen Kinderzimmer. Genau. So let's. Aber warum sagt wir es gibt ein Noun, es gibt einen Nomen, das Bad und Zimmer. Warum sagen wir Badezimmer? Warum nicht Badzimmer? The and sir, both are very hard consonants. You can't combine and speak them out clearly. So you need a vowel in between to be able to join them together. The and sir, you cannot speak together. Try it. Okay, sir. Try it out. So for convenience, you put an E in between. Badzimmer, it's easier. The sir, it's easier than that's. Okay, sir. Badezimmer. Da gibt es Ausspracheprobleme. Ja, verstanden. Sir. Ja. Gut, jetzt weiter. Ja. Sprachförderung. Sprachförderung. Okay, leave that. Now let's go to the other part. Sich besser sprachlich auszudrücken, indem sie sich mit Kunst auseinandersetzen. Aha, ha. Okay. Right. Now we have to go back to the sentence and analyze it. Because this is a slightly different sentence from the first one. Sprache durch Kunst ist ein Kooperationsprojekt
bei dem Schüler lernen, sich besser sprachlich auszudrücken. Punkt. Leave out the rest. Leave out the rest for the moment. Wir versuchen den Satz zu verstehen zuerst. Sprache durch Kunst, language through art, is a cooperative project in which the children, the school children, learn to express themselves better. How do they learn to express themselves better? Indem sie sich mit Kunst auseinandersetzen. Got it? So indem, was bedeutet indem? Das sind wie, auf welcher Weise? Remember, this is ein Modalsatz. Ne? Indem und dadurch das, die sind Modalsätze. Ein Modalsatz tells you as to how something is being done. Beispiel, man kann Benzin sparen, indem man langsam fährt. One can save fuel by driving slowly. For example, yeah, in English normally comes through with by. In what manner? How? The question is again V, W question. Remember, W question, the key to our sentences, always. So, wie können die Schüler sich besser sprachlich ausdrücken? How can they do that? Indem sie sich mit Kunst auseinandersetzen. So, auseinandersetzen, was bedeutet denn auseinandersetzen? Do you remember? Sitting opposite auseinander. One another. Yeah. Nein. To engage oneself. Okay. Auseinandersetzung can also be an argument. Yeah, if both of us have got a difference of opinion, dann können wir uns auseinandersetzen. So we have to deal with this. We confront each other and we deal with it. So here, auseinandersetzen, to be engaged in, to analyze something, to deal with something, well, analyze is the best one. Otherwise, auseinander also means to tear apart. So when it comes to art, what they do is they start analyzing art. And once you start analyzing art, you have to improve your vocabulary. So by analyzing art, their vocabulary is improved. Their language, sprachlich gefördert. Also eine Sprachförderung gibt es in der Language. And this is done for school children in a special project called Sprache durch Kunst. So don't look at the meaning from the beginning, look at it from the end. In German, also auf Deutsch, sagt man, steht das Wichtigste am Ende. Genau. That's what most Germans say. The important thing is always at the end. So even in one of my interview call, he was speaking at length, and at the end he asked me some question. I was trying to understand what he was saying. I missed the last point. Also das Wichtigste steht immer am Ende auf Deutsch. So you start from the end, you won't go wrong. So by analyzing art, they express themselves better, for which they have to be in a special way encouraged to speak. Who? The school children in a cooperation project called Sprache durch Kunst. So now we have understood the sentence. So here, let's see. Now this indem part should come before this
Infinitive mit zu. Otherwise, it won't make sense. So, Sprache durch Kunst ist ein Kooperationsprojekt bei dem Schüler. Can you complete it now? Aditi, Anil, Abhi, Surabhi. The commas have to disappear. Anstatt in dem können wir auch durch benutzen. Hier. With a noun? Ja, mit Nomen. Also. Ja. Ja. Go ahead. How will you put it? Durch. Anchal is here. Entschuldigung. Yeah. Yeah, durch is correct. Go ahead. You may have to Durch. change a couple of other things, yeah? Durch? Durch. Durch mit Kunst. Nee. Durch und mit zusammen geht nicht. Okay. Ja. Believe me, I think this is the only tough sentence in these four. Sprache durch Kunst ist ein Kooperationsprojekt bei dem Schüler mit besonderem Sprachförderungsbedarf durch die Auseinandersetzung mit Kunst, einer even I have to think a bit now. Auseinandersetzung mit Kunst, sich sprachlich, nein, Nominalstil, ne? Zu sprechen, also, wer ist denn das wieder? Achal? Ja, but Achal is here, so. Ja. Guten Tag, Sir. Tag, Achal. Guten Tag. Guten Tag, alle. Okay. I have it now. Have you people got it? Sprache durch Kunst ist ein Kooperationsprojekt bei dem Schüler mit besonderer Sprachförderung durch die Auseinandersetzung mit Kunst einen sprachlichen Ausdruck zu sprechen. So etwas Sprachliches zum Ausdruck zu bringen. Got it.
Correct. Sich besser sprachlich auszudrücken, also zum Ausdruck bringen. You use that word and sich einen besseren Ausdruck zu bringen. It's done. I'm very, very sure all of you are lost. Ich spüre das. Ich spüre das. I can feel it. I can sense it. Alle seid verloren jetzt. Hallo, wo seid ihr? Yes, sir. Ich bin nicht da. Yes, sir. Also bis hier ist alles okay. Yeah. Ja, nur die unterstrichenen Satzteile sollten wir im Nominalstil umformulieren. Also Spracherdurchkurs ist ein Kooperationsprojekt bei dem Schüler. Komma weg. Komma weg. Remove the comma. What kind of Schüler? Die in besonderer Weise sprachlich gefördert werden müssen. School children who, relative Satz. Correct? Don't panic, don't panic. So what does it mean here, gefördert? What is Jordan. encourage? Right? Here, fördern, mit umlaut means to encourage, to promote, or to support also. Let's take the word encourage. So these children, school kids, they have to be encouraged in a special manner. In besonderer Weise sprachlich gefördert werden müssen. Right? They have to be encouraged, have to be. They need to be. They must be encouraged in a special way, in a besonderer Weise. So they need a special language encouragement. Is it okay now, the understanding? Nominal steel? A special encouragement in language. Linguistically, they have to be encouraged. Verb. Linguistic encouragement, noun. Special linguistic language encouragement, noun. So remove the the part, remove the in part, take besonders as the adjective, form a noun, remove the Weise, sprachlich, gefördert, change this müssen to the alternative synonym, bedürfen, bedarf. So, Sie haben gesagt, dass wir müssen Auxiliary Verb benutzen. Huh? Yeah, so the auxiliary verb, I'm taking an alternative. I'm not changing it into a noun. What is the alternative here for müssen? Yeah, bedürfen, bedürfen, Bedürfen bedeutet? to need, Need, bedarf, need. have to, müssen. Huh? What is the meaning of müssen? Compulsion. Compulsion. So bedarf here also means some kind of thing that is needed, a kind of a Need. compulsion. The noun form of bedarf is bedürfnis. Oh. Yeah, the needs, the requirements. So these are to be, they are required to be encouraged to produce language, to speak. Okay. Got it? Yeah, ich habe verstanden. Yeah, so that encouragement has to be given to them in a special manner,
has to be given. That has to be will come with a different verb because with müssen it doesn't work. It doesn't work with müssen. So bei dem Schüler bis dahin mit besonderer Sprachförderung combine the two with a special need for language encouragement mit besonderem Sprachförderungsbedarf. Then you have a totally wonderful, beautiful nominal word here in German. Echtes Deutsch. It will sound very good when you are giving a talk on a podium, standing at a podium. Bei dem Schüler mit besonderem Sprachförderungsbedarf durch die Auseinandersetzung mit Kunst. Ja, die Auseinandersetzung mit Kunst etwas zum Ausdruck bringen können. If you don't want bringen können, use etwas sprachlich zum Ausdruck. Bringen. Not been able to solve it. Wie steht's? Wie steht's? Ist das immer ein Problem? Ja, Sir. Immer ein Problem. Okay. Dann würde ich vorschlagen, Intensivtrainer ist wirklich intensiv. Momentan lassen wir das beiseite liegen. Also wir kommen hierher noch einmal, vielleicht morgen. We'll take it up tomorrow. Let's not invest so much time here now. I'll give you time to think it over. Ja, Sir. I'll give you some time. Also das muss man, den ganzen Satz muss man zerteilen. Break the whole sentence into smaller components. Then you will be able to make it. Like I told you how here, Sprache durch Kunst ist ein Kooperationsprojekt. In diesem Projekt lernen die Schüler, sich besser sprachlich auszudrücken. Full stop. Sie setzen sich mit Kunst auseinander. Leave out all the conjunctions, make only Hauptsätze. Make only Hauptsätze. Leave out all the Konnektoren, relative Sätze, relative pronomen. Leave out everything. Sprache durch Kunst ist ein Kooperationsprojekt. Punkt. Die Schüler lernen hier, sich besser sprachlich auszudrücken. Punkt. Diese Schüler müssen in besonderer Weise sprachlich gefördert werden. Punkt. Sie setzen sich mit Kunst auseinander. Punkt. Once you have these 4 or 5 Hauptsätze, then you have the meaning in front of you. Break it up into smaller sentences. Any long sentence, try to break it up into smaller sentences. Das muss man zerteilen, zerkleinern. Und wenn man solche kleinere Sätze, kleinere Einheiten vor sich hat, dann versteht man diese Sätze besser.
Then you know which ones to combine with what and in what form. We'll get a shot again tomorrow. Can't problem. I will not let go of this exercise. I'll mark this here. Moment. Wo ist das? Das ist Seite Nummer 17. Übung 14b. Sir, I'm Praga here. Ja, bitte, Anil. I would say eine Liste, wir haben eine Wort, zum Beispiel, Sie haben gesagt, müssen in Nominal-Style benutzen. Okay, aber eine gleiche Liste bei. Nee, also Liste ist nicht, eine Liste aufzustellen ist nicht einfach. Das hängt von der Bedeutung ab, Anil. Es Okay, hängt von dem Kontext ab. okay. Die müssen hat diese Bedeutung von Need, Compulsion, Pflicht. Ich Okay, ja. muss studieren. Ja. Ich habe nächste Woche Prüfung. Right? Okay. Ich habe nächste Woche eine Prüfung. Ich muss studieren. What does this müssen here mean? Ich habe Prüfung nächste Woche, ich muss studieren. I must study. Yeah, I must study, but it will not Can flash you, quickly. can you give me alternatives for I must study? Can you give me alternative expressions? In nominal side, in nominal side. No, Speak. no. Egal. In English, you tell me for the moment. I must study. I have to study. I have to study. Study. Great. Also, ich habe viel zu studieren. Ja, ich habe viel zu studieren. Okay. Ja, Give me another alternative. ich habe viel zu studieren. Ich muss I need studieren. to study. Ich brauche zu studieren. Exactly. So, ich brauche zu studieren. I'm required to study. Ich brauche zu studieren. Also possible. But yeah. there is also an alternative. Instead of need, I've changed it to require. Okay. So I'm using a synonymous verb. Yeah. Because requirement is also a need, isn't it? Yeah. Yeah. It's also a kind of need. Mm. The needs of the poor people, the requirements of the poor people, for example. What are the basic requirements of a human being? What are the basic needs of a human being? What is it that a human being must have? There's a 3-noun formula, roti, kapda, makan. Correct? Yeah, I think practice we have to read a lot. Correct, all of you? So all these come under the heading of need, requirement, must, have. Must have. So they all these 3 nouns, they all come under that one, the 4 or 5 verbs. So that requirement would become a bedürfnis. Requirement. The verb for bedürfnis is bedarf. So Lebensbedürfnisse, the requirements of life, also then from there bedarf, man bedarf, das Essen requires, man braucht, man muss. Yes. Not it, Abhi. This is, also in a way called lateral thinking. If one verb doesn't work, look for another verb with the same meaning, and maybe that verb will help you go towards the solution. You have to move on a lateral line like this. Don't let that verb or word stop you from going further. Move laterally. Look, let me see another alternative, another alternative, another alternative. Okay, they all mean the same. This one fits. I can go ahead from here. So here müssen will come with bedarf. Use it with Förderung. Use it with Sprache. Sprachförderungsbedarf.
As the French would say, voila, da haben wir die Lösung. Voila. Sir, Bedarf bedeutet required. Or is it Requirement. requirement? To require, yes. To need, to require. Is it synonym of müssen? But müssen is must. You have to. I must have water, नहीं तो मर जाऊंगा. I require water, नहीं तो मर जाऊंगा. I need water, नहीं तो मर जाऊंगा. Okay, sir. Okay. See, the inherent quality of the meaning is the same for all of them. Just go back to that old film title, Roti, Kapda or Makan. These are basic requirements. Right? And I'll give you a hint. If you want to continue with this, let me give you a hint. You have this in them in the sentence. By analyzing art. Then in this sentence, you have dadurch and das. Meaning wise, they are the same. Please, bitte, aufpassen. Meaning wise, they are the same. Structurally different. Dadurch, das. In dem sie sich und so weiter. If you want me to change this, I'll say this for you. Indem sie sich mit Kunstwerken beschäftigen. Durch die Beschäftigung mit Kunstwerken. Wonderful. Durch Beschäftigung mit Kunstwerken. Well done, well done. Yeah? Ist es Ihnen möglich? Hey, I need a noun here. Okay. Möglichkeit. Möglichkeit. Okay, let's do this. You're doing very well. Let's do this. Okay, good. Good, go ahead. Ihnen. Ihnen is with reference to Sie. So, Noun Möglichkeit. Okay. Auszubilden. Sprachliche Ausbildung. Ha. Zu Kompetenzen. Wonderful. Oh yeah. Yes. So let's go on now. Durch die Beschäftigung mit Kunstwerken Möglichkeit. Ha. Now you are getting stuck. है ना अभी? Yes. I'll tell you what. इसको उड़ा दो. Dadurch ist es ihnen möglich. Dadurch ist es ihnen möglich. Wodurch sich mit Kunstwerken beschäftigen. So can we have this form here? Die Beschäftigung mit Kunstwerken. Einen Moment. Also die Beschäftigung mit Kunstwerken ist Ihnen, also gibt es Ihnen die Möglichkeit? Ha, Abolo. Die Beschäftigung mit Kunstwerken gibt Ihnen die Möglichkeit. Ja, Remember, underlined part has to be made into a noun. Yes. Gibt Ihnen die Möglichkeit, sprachliche Ausbildung zu Kompetenzen. Nein.
नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया, slightly. Sprachliche. Können wir benutzen hier? Noun, we need a noun. Okay, sir. How does this sound? Die Beschäftigung mit Kunstwerken gibt Ihnen die Möglichkeit zur Ausbildung sprachlicher Kompetenzen. सर स्प्राकलिश और ये आउसबिल्डिंग को मिला के नहीं लिख सकते अपन? कैसे करोगे? Actually, it is language competencies. Na? Okay, sir. Look at the meaning here. To train their language competence. To train, to practice their language competence. So training of language competence, why don't we put it that way? Training, Ausbildung of genitive language competence. So you are not touching sprachliche Kompetenzen, that is not underlined, but use Ausbildung, put this in genitive, and you have your sentence here. Die Beschäftigung mit Kunstwerken gibt Ihnen die Möglichkeit zur Ausbildung sprachlicher Kompetenz. After this, you can pat yourself on your back. Yeah. Break the sentence. See, the trick is in breaking of the sentence. Dadurch, dass sie, dadurch and in them, they have the same meaning. If I remove this dadurch, das, then I can say, indem sie sich mit Kunstwerken beschäftigen. By keeping themselves busy, by working, by involving themselves with artworks, it is possible for them to train their language competence, to build up their language competence. Let's get the meaning first. No? बेसेप्टिक्यूम से पहले गुड्स नहीं लगा सकते सर अपन? जरूरी नहीं है ना? Okay, sir. The involvement with artworks gives them the possibility to train their, or in the training of language, in their training of language competence. Okay, sir. Why do you want to say through involvement? It's involvement of, वो तो उससे हो गया ना? Okay, sir. The involvement with Kunstwerken. Instead, why it say through involvement with Kunstwerken? The moment you put a durch here, you will have a problem later on. You will not be able to change this Ausbildung into this format. Once you say durch Beschäftigung, your first problem will come here. Oder, yeah, actually, I think so. Moment, let me try. Now, what was your sentence? Let's try. Durch die Beschäftigung. No, then it has to be ohne Artikel. Okay, sir. Durch Beschäftigung. Ja. Mit Kunstwerken. Ja. Gibt. ना दोष के साथ गिफ्ट नहीं चलेगा. Okay, sir. दास चलेगा सर? How? The moment you put an conjunction here, you are going back to the verbal style. Okay, sir. You are straightway going to verbal style. The alternative that I can see here,
Durch Beschäftigung mit Kunstwerken haben Sie die Möglichkeit zur Ausbildung sprachlicher Kompetenz. The Ihnen will have to be changed to Sie, and then the gift will become haben. Through involvement with artwork, they have the possibility for training of their language competence or competencies. Ja, das geht. Mit durch kann man das machen, aber you'll need to change more than what is necessary. Das ist auch richtig. The others are totally silent. Are they still lost? Ja, Leute, wo seid ihr? Sir, nominal says Suresh for me. सुरभि ये schwer इसलिए लग रहा है because we have never ever tried this in Yeah, our sir. languages, है ना? Because we have never paid attention to this kind of speeches and talks in our own language. Since we understand unsere Muttersprache sehr gut, if it is given in a nominal stil, usko, we have just read it, understood, and gone ahead. We have never analyzed anything that has come before us. सर एक हिंदी में इसका सेंटेंस बताइए जहाँ पे अपन verb भी यूज करें और इसका यूसेज आएगा रिपोर्ट में, रिपोर्टेड स्पीच में आ सकता है, where to save space you can make bigger words and nouns. Verbs के साथ वो लंबा पड़ता है sentence. There is a restriction on the number of words in a report, for example, newspaper report or a magazine. And unless it sounds very formal, people don't accept the truth behind that statement. For example, I can give you a statement now. The efficacy of the vaccine is hugely dependent upon the recipient of the vaccine who has not had any comorbidities prior to the administration of the vaccine. क्या हो रहा है भाई? हेलो, हिंदी में बोलो. The vaccine will be efficient when it is given to a patient who does not suffer any illnesses which are not good or which work against this vaccine. Full stop. Which one is easier? Second one. The same sentence I gave you in English earlier. No? The efficacy of the vaccine. So we have never paid attention to this. Yeah, this kind of sentences come out very often on TV and we read them in articles and magazines. So this nominal stil is normally a written language. Remember we did that earlier here somewhere? Nominal stil, das ist dann, somewhere we did that, remember? Eher geschrieben und wissenschaftliche Texte and so on. Wo war das? Welche Seite war das? Multitasking. Das war irgendwo hier, ne? Ja. Ganz vorne war das. Very, very early on. Hey, I lost it now. Oh, Mensch, das aber, it's not okay. I remember showing that to you. So break it up. Dadurch ist es Ihnen möglich. Wodurch?
dass sie sich mit Kunstwerken beschäftigen. Right? Through this, it is possible for them. What is possible for them? That they build up, train themselves in their language competencies. Aha, okay. How is it possible to build up the language competence? How? Oh, very simple. By their involvement with Kunstwerk. Involvement. Aha, okay. Noun, not involving. By involving themselves, nine. By involvement. Betätigung. The involvement with artwork makes it possible for them to build up their language competencies. The involvement with artwork makes it a possibility for the building up of language competencies. Nominal stil. Anyway, let's leave this for a moment. We are coming here noch einmal. I think that's all 68. I'm not sure. So एक बार last वाला sentence देखें. Now we're getting stuck there. We're not able to make any progress. So let's leave it for the moment. Let's leave it for the moment. Can't complain. Let's not do it when we are overworked. Okay. Abhi, I will not let go of that. Ich komme also wieder zurück an diese Stelle. Also bitte, keine Panik. I will be back there. So don't think that I'm going to avoid it. 9. Let's solve the other problem und dann gehen wir weiter. Weiterführende Nebensätze. Did you have a problem here? Yes, sir. Okay. Okay. Let's look at the second half. We'll start with this. This is an easier one. Ich ärgere mich oft darüber. Ich ärgere mich oft darüber. If I give you this statement here, wenn wir so nur diesen Satz in Isolierung lesen, macht es einen Sinn? Nein, sir. Nein, ne? Because the sentence means ja, genau. Also, worüber ärgerst du dich? Worüber ärgern Sie sich? What are you angry about? What are you irritated about? Correct? So, I need to give you a context. Right? So, I have to give you a context. You agree? Yes, sir. What is the context here? This whole sentence. The continuous interruption when I'm working. So why whole sentence? That's my question. When we are sagen, ich ärgere oft darüber, then zum Beispiel ich ärgere oft über Bücher. Only one word. Here it's an entire sentence. When it is one word, it's a relative pronoun. When it is an entire sentence, Worüber. then it is worüber, not just a relative pronoun, but it refers to an entire sentence, not just one noun. Sir, könnten Sie bitte Seite Nummer 47 öffnen im Lehrerbuch? Ein Moment, ein Moment.
It's only for grammar sake. Da kommt der Mann, über den ich mich sehr oft ärgere. Ja, Sir, ich habe verstanden. Der Mann kommt, über den ich mich oft ärgere. Okay, so about this one person. It's only about this one person. So I said über den, and this is a relative pronomen. Präposition plus relative pronomen. Ja, Sir. Okay, aber hier, das ist, wir können so eine also relative pronomen nicht nehmen. We have to take the entire pronominal adverb. The pronominal adverb will come in a sentence. Let's take an easy one. If you have this sentence here, ich warte auf den Bus. Ich warte auch darauf. What does this darauf refer to? Bus. Bus. It is auf den Bus and the waiting for the bus. So it's replacing an entire phrase, isn't it? Yes, Sir. For the bus. This is a phrase. It's Yes, not just sir. one noun, like here man as one noun. This is the entire phrase. Yes, Sir. So when you're replacing this darauf, this is called a pronominal adverb. Yes, Sir. Let's go step by step, Schritt für Schritt. Yeah. The pronominal adverb, it replaces only a phrase which is part of an entire sentence. Worauf? So worauf wartest du? The verb is still here, worauf wartest du? Aber if you look at this sentence here, wenn man aber den Satz hier says, the question is, what are you angry about? What is it that makes you so angry? What is it? Kyun? Moment. Ein kleinen Moment, Sabi. Dann hast du das Wort. I am continuously interrupted when I am working. Continuously interrupted in my work. This whole thing is referred under worüber. This worüber means this continuous interruption during my work angers me. Sir, können wir hier darüber nicht auf... Nein. Darüber ist nur für eine Wendung, nicht für den ganzen Satz. Okay, Sir. Let's take an example. I can't break this and say auf darauf. I need to put the verb. It's only with reference to this part. Yes, Sir. Auf den Bus darauf. Über das Problem darüber. Über das Problem. Only that part. Whereas here, you have this entire bit. Continuous. I am continuously interrupted during work. बार उठ के दरवाजे पे जाना पड़ता है. बहुत गुस्सा आता है मुझे इस पे. किस पे गुस्सा आता है? बार उठ के दरवाजे पे जाने का. Yes, Sir. Understand. Okay, clear now, Surbi? Yes, Sir. Now this part, you have to now decide now which of these W things will you put here. Normally it will come either with was
Westphal, Westhagen, or any of these vorüber, voran, worauf. That depends on the verb that you're using. Because vorüber will not come everywhere. Na? Ärgern takes über, warten takes auf, interessieren takes wofür, sich interessieren für. So this form here would depend Verb. on the verb. Excuse me, sir. So what will come here in statt vorüber? Nothing else will come here. This is a complete sentence. Beim Arbeiten werde ich ständig unterbrochen. Worüber Aber die, ich mich oft. Ja, aber die Frage ist, worüber ergehst du dich? Ja, oder worüber ich mich oft ärgere. Das ja, Frage ist richtig. ja. Die Frage ist richtig. Okay. So, ich ärgere mich oft darüber, dass ich ständig beim Arbeiten unterbrochen werde. Darüber das. Okay, so. Ich ärgere mich oft darüber, dass ich beim Arbeiten ständig unterbrochen werde. मुझे उस पे गुस्सा आता है कि काम के वक्त बार बार उठ के जाना पड़ता है, काम के दौरान मुझे बार बार सताया जाता है. So könnten Sie bitte dritte Sätze erklären? That is also the same thing. It comes with Westwegen. Ja. Deswegen, Westwegen. What, for what reason? Therefore, wherefore? Sir, durch Multitasking wird viel Zeit verschwendet. Deswegen sollte man es vermeiden. Nein. Then full stop डालो फिर deswegen use करो. Deswegen cannot be used as a pronoun. Sir, You can use deswegen. I have no problem. You want to use deswegen? Put a full stop. Sir, meine Frage ist, was ist das Unterschied zwischen weswegen und deswegen? Deswegen is a conjunction. Okay. Weswegen is a kind of a pronoun which is used as a Nebensatz. You want to use deswegen? Go ahead. But put a full stop here. You want to use darüber? Sure, put a full stop. Das sind zwei Sätze. Sir, durch Multitasking wird viel Zeit verschwendet, oder full stop. Deswegen, Full stop, deswegen. full stop, deswegen sollte man es vermeiden. Hier gibt es zwei Sätze. Ja, Und mit weswegen hier gibt es nur ein Satz. das ist nur einen Satz, genau. Also mit einem Komma inzwischen. Genau. Very simple. Got it? Yes, sir. It's with reference to a complete sentence. Beziehen sich auf die Gesamtaussage des Hauptsatzes, die so kommentiert oder weitergeführt wird. Was ist weiterführen? To be continued. Continue. So that entire statement is being continued with respect to something in sense of meaning, to expand it, to make it clearer to the other person, and so weiter and so weiter. जैसे ये है, मल्टीटास्किंग से बहुत वक्त ज़ाया होता है, जिसकी वजह से उसे नहीं उपयोग में लाना चाहिए. जिसकी वजह से
जिसकी वजह से, किसकी वजह से? मल्टीटास्किंग में वक्त जाया होने की वजह से उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। सर, सो वेस्ट वेगन इज इसकी वजह से। जिसकी वजह से, अगर इट हैज टू बी अ रिलेटिव weiterführender Nebensatz, ना? If you want to say इस वजह से, then it is deswegen. There's a difference between जिसकी वजह से and इस वजह से, isn't it? यस सर। One is a Hauptsatz, one is a Nebensatz. Jetzt müssen wir auch Hindi verbessern. Ja, natürlich. Natürlich. Also wir haben, ja, Abi, das stimmt schon, wir haben darauf gar nicht geachtet, weil das unsere Muttersprache ist. Wir haben die Grammatik unserer Muttersprache gar nicht gelernt. Wir haben die Sprache gelernt. Punkt. Yes. Aber nicht die Grammatik. Aber wir wissen genau, ob der Satz richtig ist oder falsch in unserer Muttersprache. Deswegen fördere ich immer den Gebrauch von der Muttersprache, ein Konzept zu verstehen. That's why I encourage the use of mother tongue. To understand the concept, once that is clear to you, aha, this is what it means in my language. Ignore the grammar in your mother tongue. How many of you know Hindi grammar or you remember your Hindi grammar? Be honest, be honest. Or Hindi or Kannada or Telugu or whatever grammar. How many of you still remember it? जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक That's all. नामन का नहीं किया। That's all, no? Yeah. Yes. उसके बाद खत्म, व्याकरण खत्म. So we have not learnt it formally. We never ever bothered it. Let us be honest. But if I give you a sentence in Hindi, वो इतने सारे लोग आता है. Is it grammatically correct? No, sir. No. See? You know that the plural should be आते and it should be with the है, not है. So you know the grammatical thing. That's enough for me. Because in English you'll have a problem. Remember, the pronouns are the same in English. Do is you, Z is you, ear is you. They're all you. So you don't even know whether it's formal or informal. Plus there are other problems also with English. Also, wenn wir etwas verstehen wollen, es ist immer besser, in einer Sprache zu denken, die wir schon mindestens besser beherrschen als Englisch. Und natürlich bei uns ist das unsere Muttersprache. So, beziehen sich auf die Gesamtaussage des Hauptsatzes, the entire thing. So, wir haben jetzt die Alternative. Entweder bilden wir zwei Sätze oder einen. Der Mensch kann nicht erfolgreich mehrere Dinge auf einmal tun. Und das bestätigen die Wissenschaftler in neuen Untersuchungen. This whole thing. Das bestätigen die Wissenschaftler. This whole thing is certified. This entire sentence is what is happening in this entire sentence. That is what is angering me, irritating me. This entire thing in this sentence is which is why it should be avoided. Not just sight, not just multitasking, but this leads to this. So the whole sentence together, which is why man es vermeiden sollte.
Sir, ich habe eine Frage auch noch. Ja, Sir, deshalb converted weshalb, dadurch converted wodurch, dann darum converted worum. worum? Yeah, it's not converted. That's the Frage equivalent. Ja, Sir. Then Yeah, okay. what is worum? Yeah. Worum, sir? Was bedeutet worum? What about? Worum geht es hier? Worum handelt es sich? The next lesson also has Nominalisierung und Verbalisierung. This is going to be with us till the end of the book. This is a topic which is very, very dear to Germans. They love doing this. Burning topic of the German language. Oh, they love it. How to convert sentences, make them more complex. Very Deutschland. Yeah. Anything written will come in a nominal style. Most of it. Most of it. So let's stop on a slightly optimistic note, also ganz optimistisch. Wir versuchen diese Übung. Das ist der Arbeitsbuch, Seite 40, Multitasking. I think this is also Lektion 3. Seite 40, Multitasking. So, was bedeuten die Wörter hier? Sir, einen Moment, Arbeitsbuch. Das ist das Arbeitsbuch, ja. Arbeitsbuch, Seite 40. So what can you put here? Gelten als, angesehen werden als. Ja. While here in 1 als und hier in C als ist. Nee. Don't go by that logic. Don't go by that logic. But yes, that's correct. In this case, it works. Yeah. Und verschwenden. Verschwenden ist vergeuden. Ja. Und gelingen ist schaffen. Ja. Und verursachen. Verwechseln ist durcheinander bringen. Sehr gut. Ja. Und jetzt gibt es 3 mehr. Nee. Nur 2. 2 und 5. Okay, 2 und 5. Ja. Verursachen ist auslösen vielleicht. Ja. Auslösen. Und bestätigen ist für richtig erklären. Fantastic. So let's have the solution once again. Gelten als. Gelten als, angesehen werden. Was bedeutet denn gelten? Apply. Yeah, to be valid. To be valid. To be valid, to hold good. To be considered, to be seen as. To be considered, to be seen as, to hold good, to hold valid, to be valid. This is gelten. Gelten, galt, gegolten. Ja, gelten als Verb ist ein starkes Verb. Gelten, galt, gegolten. Also helfen, half, geholfen. Sir, its nominal form is gültig. Nominal form If I want can to be do used Gültig. geltung. Yeah, no, gültig is adjective. Gültig is adjective. Gültig is adjective. Geltung is used, but very rarely. The word normally used is from the adjective. Gelten, gültig sein, Gültigkeit, validity. But again, it depends on what you want to say. Okay. Ja, das angesehen werden als bestätigen.
Für richtig halten. What does it mean, sir? Bestätigen? To certify. To certify. Also ich bestätige dieses Dokument. Ich bestätige deine Antwort. Also ich erkläre deine Antwort für richtig. Confirm, right? Sir? It means Confirm or to certify. If I write it on a certificate, when I sign it, I write bestätigt, then I sign it and stamp it. It means I've certified it, that whatever is there in that is correct. So bestätigen, Noun Bestätigung. Yeah. Für richtig erklären. Gelingen, Success, managed. ja, gelingen, also das gelingt mir, das kommt mit Dativ. Gelingen, gelang, gelungen. It's the same as finden, fand, gefunden. So gelingen, gelang, gelungen. Dativ, das ist mir gelungen oder nicht gelungen. Das habe ich geschafft. To be able to do something, complete something. So gelingen, to be successful. So, die Arbeit, diese Aufgabe ist mir gelungen. Die Aufgabe ist mir gelungen. Also, I've been successful in doing this task, this job, this exercise. Ich habe diese Aufgabe geschafft. Schaffen. Hier, Antwort ist auch schaffen. Ja, schaffen, Weak Verb. Verschwenden, das haben wir schon mal gelernt. Verplempern und vergeuden. Ja, verschwenden ist vergeuden. Also Zeit verschwenden, Zeit vergeuden, das verstehen wir schon. Yes. Verplempern können wir auch. Ja, verplempern auch. Ja. Verursachen, auslösen. Was ist verursachen? Was ist Ursache? Ursache is Reason. reason. Root cause. Hey, cause. It's a Ursache. cause. Cause. Not reason. Yeah, to cause. So verursachen, to cause. Auslösen is the same thing. To cause something. Auslösen, solution. Nein, that is no Lösung. This is auslösen. Oh my God. Prefix. I sent you a massive exercise with prefixes. Remember that thing I sent you yesterday? Have you had a look at it? I think something like 18 or 19 pages is there in that. Yes. Yes, sir. Just go through it without solving it. So auslösen is to actually, in a sense, cause, but let me give you a better word in English for this. Okay, Iceland, there was a volcano explosion, right? Yes, sir. So many people are there. Yeah, so as many tourists people now are they are coming. visiting Yes. that. So what triggered that volcanic eruption? What triggered that? That is Auslösen. What caused that? Verursachen. Both mean the same. So auslösen bedeutet trigger. To trigger, to cause, to provoke. What else can you say? To provoke, to activate. It depends on the situation again, Anil. Yeah. But think of it as a synonym for verursachen. Ähnliche Bedeutung. See the clue here. Similar in meaning. Panik auslösen, Panik verursachen. To trigger panic, to cause panic. Right? Okay. And then verwechsel. Change. Wechsel. Something to do with change, but verwechsel. What is verwechsel? Wechsel bedeutet change. Yeah. Okay. Verwechsel similarly होगा. To bring oppositely. Bring opposite. हाँ, ठीक To है, ठीक है. exchange.
To No, that exchange. is 9. That is Auswechseln. uh, to bring opposite to each other, or to No, bring in. no. Also, there are two sisters that I know, maybe. Yeah, maybe I know of two sisters or two brothers. Or let's take the TV personalities, Chinky and Minky. Yeah, Yeah. tuition and the Twins. Twins. Look Twins. like. Also, Chinky und Minky. Ich bringe diese zwei Mädchen immer durcheinander. Ich verwechsle immer To Chinky come und Minky. together. To come Nein, together. yeah, To nein. tuition confuse. and the thing. Ich Dushan. bringe diese zwei immer durcheinander. Also ich verwechsle diese zwei. Chinky, nein, ich bin Minky. Entschuldigung. Tag, Minky. Nein, ich bin Okay, I Chinky. got Oh, it. so, Yes. verwechseln. Okay. समझ आ गई, but explain नहीं करना आ रहा. To confuse somebody, to mix up something, Yes. to muddle up something. So this word is now nowhere related to vexen. It is. Dushan. It is. You are Dush. changing one for the other. You are mixing up one Ah, for the other. okay, but in the confusing. Yes, in a confusing manner, one for the other. This happened, this Verwechslung happened when the new currency notes were introduced in India, the new color notes. Yeah, pink, pink. Yeah, जैसे नए नोट आ गए हैं, 20 का नोट 10 रुपए का नोट लगता है, या 10 रुपए का नोट 20 रुपए का नोट लगता है. correct. That Even way. by the color, sometimes there's confusion. Yes, sir. In childhood, we have seen the banknotes like children bank. And now, also, bitte, diese Geldscheine soll man nicht verwechseln. Don't confuse these notes. Geldschein. Verwechseln. Also ein 10-Rupien-Schein nicht mit einem 50-Rupien-Schein verwechseln. Don't confuse that with the other one. Don't muddle it up with the others. Don't confound it with the others. Don't mix it up with the other. Also durcheinander bringen. That is verwechseln. Okay, now we say after reading the article, we're supposed to fill this up, aber das machen wir dann später. Here we have weiterführende Nebensätze. This is easier. We'll take this up tomorrow. Yeah, Yeah, so vielen Dank. vielen Dank auch. Vielen Dank, sir. Vielen Dank, Who sir. can say thank you in the nominal stil here? Dankbar. Dankbar. Nein, dankbar is adjective. Ich bedanke mich bei Ihnen. Das ist ein Verbalstil. Bedanken, sich bedanken. Schönen Dank. नहीं. Ja, Angel, ja, weiter jetzt. Schönen Dank. Schönen Dank. Ich möchte Ihnen einen recht schönen Dank für das Mitmachen und das Mithören und für die Mitarbeit des heutigen Unterrichts anbieten. Wow. Sir, ich habe die ganzen Sätze verstanden. Ganz einfach. Ja. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank für den Unterricht. Weiter. Verbalstil is very brief. It's very short, very easy to understand. Yeah. So Okay, sir. let's keep at it. We'll practice this, and I'm sure we will conquer this. Verbalstil und Nominalstil, das erobern wir. Erobern, to become the ober, to become the master. Erwerben, acquisition. Erworben, master. Erobern, O-B-E-R. Yeah. There are a lot of similar words here in English. They sound same, but they are not. The spelling is different.